gye buvuddeko katono nnyo emabegaawo twafuna amawulire agalaga nti nno oba oliawo baagala kuggyawo kulonda bannayuganda okulonda era nga baagala Parliament yebeeronda omukulembeze w'eggwanga. Kitegeeza munnayuganda baagala muggyako ddembe lye ery'okwesalirawo. Gen.Otafiire avuddeyo n'agamba ekyo tebakigeza kubanga Gen. Museveni ayina okubaako waakoma oba oliawo eggwanga ddyo ne lyeyongerayo. Gen.Otafiire atalya mu bigambo bye era omusajja ateerya ntama avuddeyo ne ku luno n'akangula ku ddoboozi. Mu ngeri ye munnayuganda munnange amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ag'omulundi ogwa31 nago ngalina kankuwe ku bigambo bya Ssaabasajja Kabaka ebimu ku ebyo ebigambo eby'amaanyi eby'enkizo byotasaanidde kubeera ng'osubwa. Mu ngeri ye munnayuganda munnange olunaku olwajjo lwabadde lunaku lwa Sande wabaddewo okusabira Ssaabasajja Kabaka mu masinzizo ag'enjawulo mu ggwanga. Linda owulire ebigambo bya Rob Joel Ssennyonyi bye yayogedde mu Ekereziya byakankanyiza abasumba. Mu ngeri emu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yasinzidde busaabala mu Ekereziya n'abaako ebigambo bya kasuka oba oliawo nabyo birungi okubeera nga tubiwuliriza. Honorable Lutamaguzi Ssemakula ayina obubaka eri abo abafuga eggwanga nga tebali kulembera. Byonna ogenda kubeera ng'obitegeera. Aba FDC Katonga nabo balina amawulire gaabwe ag'abantu baabwe 36 abaakwatibwa. Ogenda kubeera ng'obitegeera. Omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba naye ali mu kuleeta tteeka erikendeeza ku babaka ba Parliament basigale nga batono mu Parliament. Byonna mbirina. Mu ngeri y'emu omuyimbi amanyiddwa nga Azawi ayongedde okubeera ng'ali omutaama. Azawi ebigambo bikyavaayo. N'omuyimbi amanyiddwa nga Eipas naye ayina byaleese. Omuliro gwayakidde ku Twitter ogenda kubeera ng'obitegeera. Zikiriza nkubuuzeeko nti osiibyeyo otya wasuzeeyo otya okusinziira mu nsi w'owangaalira. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeera okuba nga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Nate olunaku olwaleero ntandise ne mwana muwala Azawi. Njagala owulire ebigambo bino ogenda kukakasa munnange. Bano banniga singa bali basobola otubbako obuto singa baabutta okera ku makya ngwe n'emyaka 89 ng'omuyayi yakunuunyeemu obuto obwo n'abutwala myaka agambye singa bano abasajja abatufuga wallahi baali basobola okutunuunamu emyaka bandibadde nga buli budde babeera baana bato kuba baagala obukulu baagala obuyinza. Njagala oddemu okawulirize tugende lumu sooka owulirize akantu kano. Azawi omuyimbi Azawi bannange ennaku zino oli mulalamu. Bano banniga singa bali basobola otubbako obuto singa baabutta okera ku makya ngwe n'emyaka 89 ng'omuyayi yakunuunyeemu obuto obwo n'abutwala myaka kabadi Katonda yateesigaliza nti bakaddi they don't know what to do. Oh my goodness. Bagenda kuvaawo and we shall have a chance to do our things because they fail to subsidize us. Omuvubuka yenna ali eyo nyamba buyambi sigala ng'oli mulamu because very soon we're going to get a chance to show these people that we can actually serve this country and do good things for this. Oyo ye mwana muwala amanyiddwa nga Azawi. Ebigambo ebyo yabyogedde ng'ayita ku mukutu ogumanyiddwa nga X oba Twitter. Azawi ebintu byayogedde njagala kubeera nga akatambi kano bwe nkaseetula mpola mpola tusobole okubeera nga tubaako kye tulaba. Akatambi kano nkuseetulira omwami ono nkaddusizza njagala kubeera nga nkuseetulira omwami ono amanyiddwa nga Moses Ali. Moses Ali ali ku screen wano mu katono. Ali myaka nga 80 naye yalangiridde akomawo. Mwami Museveni atugamba ali myaka 80 ndowooza oba mwemeka naye akulaga tayagala kuvaawo ensaaji yagala ng'eyakagifuna alinga yekka kugamba alinga Katonda gwe yagamba gw'oli moto kola ebikyamu naye gwe tojja kufa. Abasajja beewaŋŋamizza. Azawi kyagamba singa wallahi bano abasajja baatulinako omugabo bwe bati ng'asobola okunuuna obulamu mu muntu
ye nadda buto gwe n'okala bandibadde bakazizza abantu b'otamanyi na muwendo kuba ekisa tebalina. Kale njagala kubeera nga nvaayo ewa mwana muwala Azawi buterevu sobole okubeera nga nkwongerayo mu nsonga za Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ampuliriza munnayuganda munnange, ffenna tukimanyi bulungi nti waliyo amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ag'omulundi ogwa31 era nga gagenda kubeerawo mu maaso awo katono nnyo. Njagala kutegeezaako nti amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka agaasembayo nga ag'omulundi ogwa30 empologoma yayogera ebigambo ebimu ku bigambo bye yayogera yategeeza ndowooza bye bino nsooke mbikuwe then tusobole okuba nga tweyongerayo. Bino bye bimu ku bigambo bya Ssaabasajja Kabaka bye yayogera ku matikkira ge ag'omulundi ogwa3. Abo abasoma Bayibuli mujja kumanya nti mu kitabo kya Lukka atugamba nti Yesu yennyini bwe yasooka okuyigiriza yali yakamala emyaka 3. Awo empologoma nkugambye yali ku matikkira ag'omulundi ogwa3 akugamba bino ebigambo njagala otegere kiki yali ategeeza. Ekyo kyekitegeeza nti omulimu ogwaffe gwakatandika butandisi. Mbasiibula nga mbagamba nti Mukama abakuume, nsanyuse okubalaba, mwebale nnyo. Ye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda empologoma bw'etyo bwe yayogera. Mu bigambo ebirala bye yayongerezaako yasaba bannayuganda temutunda ttaka, neera n'agenda mu maaso n'okuba nga atutegeeza. Njogera ku bigambo by'amatikkira g'omulundi ogwa3 n'ategeeza nti temudduka ggwanga lyammwe, genda bweru wa ggwanga kubeera nga munoonya ssente, kubanga oyo yabateerawo eyo embeera ebasindiikiriza okuva mu ggwanga lyammwe yayina ekigendererwa oba ayina ebigendererwa, naye ebigendererwa ebyo nga si birungi kubanga olekawo bibyo ogenda okudda nga bitwaliddwa. N'agenda mu maaso n'okubeera nga ayongerako Ssaabasajja Kabaka ku bigambo ebyo byali bingi. So njagala kubeera nga nvaayo, wabula nga sinnaba kubeera nga nvaayo, njagala onzikirize tuzanye akayimba kano. Ssaabasajja Kabaka tukuloopera wootabadde kanono kabadde abaniga bagambye nti Ssaabasajja Kabaka yabadde yeekolera. Ssaabasajja Kabaka tukuloopera wootabadde gwe watulekera mukuuma ddamula kye yeekoze gwatavumi. So njagala kubeera nga ensonga eno nkuwa akayimba kano. Empologoma twongera okuloopa amataka bagabbye wootabadde abaana ba Buganda amayumba gaabwe gasendeddwa, era twagala okutegeeza omutanda ayi beene nti abaana ba Buganda gye bujja twolekedde okubeera nga tetuyina ttaka kwe tugenda kuziika bantu baffe. Ebijja bisendeddwa, ettaka balitwala ku mpaka, oba oliawo n'abagadde okutunda. Ssaabasajja Kabaka, Buganda eri luddawa? Taata wulira bineeno bintu bingi biyiteeno ewatuma okutujuna eno taata legatta n'abali abatutulugunya. Ssaabasajja abantu bo bafa babatulugunya bali makomera okuba omuganda mu Buganda bawuyita busosoze musango mukulu. Ettaka bali babesoma kuligula, ebitebe by'abasajja babitwala, ewatukwasa tukwasa ensonga bakukuta nabo misana na kiro. Ssaabasajja teno olulimi lwaffe basinzidde besomye okulukuba, mu masomero emboko bazibakuba, babakyayise eggwanga lyabwe tebajagala tugiyite Buganda, bagiyita sentulo manyo biwulira, akanakulya kamenvugo bwe kajja. Ssaabasajja mabujje gabula.
Okay, kale ako ke kayimba muganda wange tubitegedde fenna kansubire nti kati tukimanyi nti Buganda tekyali ku maapu ya Uganda, bateekako Central Buganda. Njagala tube nga tuvaayo mu nsonga eyo. Mu ngeri y'emu waliwo olugero lw'Abaganda olugamba nti baluyita batya lugero ndwerabidde naye kyembadde nzizaako y'emboozi ya Lutamaguzi Ssemakula. Lutamaguzi Ssemakula avaayo n'agamba nti Uganda eno oba oliawo abo abatagwanidde ate be bagyeyagaliramu, era ebigambo bino abyolekeza. Yali ayogera ku bigambo oba ku mulamwa ogugamba nti Bobi Wine asobola okufuga eggwanga, Kyagulanyi asobola okufuga eggwanga lino. Abalala bagamba tetusobola kubeera nga tumulonda oyo akulembera ani. Honorable Lutamaguzi Ssemakula nga bw'ateerya ntama bano nno yabayisaamu eggaali munywanyi wange. Njagala tusooke tuwulire ebigambo bya Lutamaguzi Ssemakula butya bwabyogera ne bwabigamba. Akatambi kano simanyi naye nze kannyumidde, gwe simanyi kikyogamba, katusooke tukawulire. Olaba omuntu yava eri mu busa bw'ente, gurupu y'abana abasinga batufuga baali mu busa bwa nte nga balunzi, ne bajja ne batuula mu State House. Kati ate olwo bano abaali wano ku mwanjo, so kati gwalina obwongo alowooza nti omuntu asobola okuva mu busa bw'ente eri n'ajja n'afuga eggwanga. Naye n'omulala tasobola kufuga, obeerako ekityamu. Eyali alunda ente abaali mu busa bw'ente bwe mwalaba bajjira mu lugabire ze bayita Tangira Ennyana, ze mubakubamu n'ebifaananyi lwaba bajja ne bafuna obukulembeze. Kati era bo balowooza nti baana abalala tebasobola kukola kifuga. So obukulembeze buva ku ngeri kijja obutambuzaamu. Era kyova olaba nti gurupu y'abayaaye luli yali egamba Kyagulanyi omuyimbi ajja atya n'afuga, naye ate Kyagulanyi omuyimbi abatuuza obufofofo bakola kino babatuusiza n'okubaswaza abasajja abazeeyo okubba akalulu keero saako ekayunga. So ekyo njagala. Waliwo n'abanyaga ebitaano waliwo n'abaali ebitaano tebakyawera n'empale tezibatuuka. Kukibulya kubanjulidde ku bano nga bagamba mu bano tubawo obuyinza tebabusobola babukozesa ki. Abaali balunda ente, abaali mu busa bw'ente nga tebalina ne kye balina mu nsi ng'oggyeko obujega bwe baatusangako eruweero ne tubawembejja. Kakati olwaleero bakoze eki? Ekyogerako nti omukulu afuga eggwanga lino yatwewaŋŋamyako, yawangula Kyagulanyi omumanyi naawe bw'obanga toli munnamawulire wambaliga. Okimanyi nti omukulu ono obukolomoni bwe yakozesa ekayunga era bwe yakozesa. Okay, oyo Honorable Lutamaguzi Ssemakula bw'atyo bw'agenze mu maaso n'okuba nga nnyonnyola. Nange neewuunya omuntu ayimirira n'agamba nti Bobi Wine atufuge, oyo tasobola kutufuga. N'omubuuza owaaye abatufuga kati bajja batya? N'omubuuza omanye enzija gye bajjamu, basajja bajja tebambadde na kwambala, baali mu lugabire zitangira ennyana. Naye kaakati be bafutubadde emyaka 38, tuwolekera myaka 4 be bali mu kutufuga. Kyokka ogamba Kyagulanyi Ssentamu agenza okujja mu by'obufuzi nga yazimba amaka ge gali kwoleka gwogerwako, nga muyimbi omu kwabo abasinga mu ggwanga, nga mugagga ayina zibiiki ze, amamotoka ag'ebbeeyi, abajjanga n'engatto tebazirina be bakufuga era obakkiririzaamu nnyo. Ayina ebyobugagga kwegamba aze mu byobufuzi nga mugagga, ogamba tasobola kukufuga. Wewunya obwongo bw'abantu abamu n'ogamba mwana oba tulya mmere y'emu oba waliwo ebituwawula. So kale njagala kubeera ng'eyo ensonga ngikwata ngize emabega sobole okubeera nga tweyongerayo. Mu ngeri y'emu nakutegeezezzaako nti olunaku lwajjo lwabadde lunaku lwa Sande, wabaddeyo okusabira Ssaabasajja Kabaka bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Era okusaba kuno njagala tusooke n'akatambi ka Joel Ssennyonyi Rope yavuddeyo n'ayogera ebigambo ebirungi eri bannaddiini. Bannayuganda bwe bavuddeyo okwekalakaasa ku buli bw'enguzi obugenda mu maaso mu ggwanga Uganda juzi ng'ennaku z'omwezi 23 we bamaakinze nga bagenda ku Parliamentary. Bannaddiini baagambye nti abantu ekyo kye mwakoze si kituufu. Abantu kye mwakoze si kituufu.
olw'ensonga mwandibadde mutuula ne gavumenti ne muteesa buteesa. Gavumenti ya mwami Museveni bagiteesezaamu bannange eteesa. Ogenda kulaba lwaki teteesa mbikuleetedde mu maaso awo malayo akatambi. Njagala owulira ebigambo bya Joel Ssennyonyi byagambye bannaddiini mu Uganda batya mwami Museveni n'okusinga Katonda nti atuuka neerabira ky'alina okukola n'asaba emmotoka. Mwami Museveni n'amujjukiza n'omujjukiza tunaatera okutuuka mu kalulu aziifu munnaddiini emmotoka gy'asaba egenda kubba kalulu. Katuwulire ebigambo bya Joel Ssennyonyi wano then nzije tusobole okubeera nga tweyongerayo. Nga bannabyabufuzi mutuwa obutebe obw'omumaaso nga temumpadde. We go to some churches as politicians and we are given front pews or seats as you've given to me today. Ne mutuwaanawaana ne mwogera ebirungi olw'okuba nga tuleese contribution oba gye mutusuubiramu. And you speak so good about. Baba balabye oluseke nga baagala kuba luseke bava kuweereza Katonda baweereza kwegamba banseke. Us because we brought a contribution which you expect maybe from us. Mu kifo kyo tubuulira amazima. Instead of pouring the truth before us. Nga Pastor Michael Chaze kyayogeddwa. As Pastor Michael Chaze has done. Banna amakanisa emizikiti tubuulire bannabyabufuzi. Churches, mosques, let us reach out to the politicians with truth. Tubategeeze nti obubbi kikyamu. Let us inform them that stealing is evil. Ddala bannaddiini banaategeeza batya abantu nti obubbi kikyamu nga nabo bennyini babbi bava ku kuweereza Katonda kati balwanagana na kimu kya 10. Kati oyo n'agamba atya oli nti nno waaye enguzi mbi nga naye kennyininyini kyaki bazaawulamu ebeera ne kwegamba kyaki tewummula terina lunaku nti luno lwe basaba luno tebasaba kuva ku Mande paka lwa Sande amakyaki gasaba n'ogamba yi bannange Katonda yatulagira kulya bigambo oba tugende tunoonye kubanga tulina n'obuvunaanyizibwa yatutuma okuzaala yatutuma biki niye abasajja basibidde abantu obwongo mu makyaki. Tulugunya abantu kikyamu. Torturing humanity is wrong. Katonda si bw'ayagala tukulembera abantu be. That is not the will of God concerning leadership. Mukama atuyambe. May God come to our help. Mukama anyambe naye. May God help me for I am also a leader. Era ffenna bwe tunaasigala nga tusaba nga tuyimusa amaloboozi gaffe ekikyamu ne tukiyita ekikyamu wajja kubeerawo enkyukakyuka. Awo gamba bugambi Richard sijja kuswaza. Kale njagala kubeera nga nkwongerayo nakugambye nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yasabidde mu bitundu by'Ebusaabala eyo era njagala tuwulire ku bigambo bye bye yayogedde nga ye mu kamwa ke era byetolooledde ku nguzi buli bwa nguzi oba oliawo n'ebiringa ebyo. Nebyo byonna bitandika na kutereeza bukulembeze. Kati ekizibu kye tuliko kya nguzi naye kiri much bigger than that. Kubanga abo abalina obuyinza ate be bakulembera era be baprotectinga be bakuuma abali b'enguzi. Kati kibeewunyisa mwali mulabyeko ne mukeera ku makyanga buli omu abanaddiini bagamba tulwanyisa nguzi abamagye tulwanyisa nguzi n'abakuba nga bagamba tulwanyisa nguzi. Kati ate abaana abato ne bavaayo ne bagamba tukwate ebipande tuvumirire enguzi ne bakwatibwa ne basibibwa bala bakoleddwako ebyambyone. Tekibeewunyisa ekyo. Waliwo n'omuwandiisi omu gwe nalabye nga bwesajja n'Omuseveni n'amugamba wali okirowoozezaako nti mu myaka 8 olikeera ku makya kuba mwami Museveni bwe yali mu myaka gyange yali ayogeranga nze kennyini. President Otafiire era nakolerako emboozi n'enkugamba nti Gen. Museveni emabegako nga ndooza myaka gya 90s mu 8 mu emekaawo mu 7 nasomako kakantu awo sijjukira yali asaba abazungu bamuyambe tebawa oboto obuyambi era nga abagamba singa munamma oboto obuyambi tujja kusobola okubeera nga tumuggyako byebigambo bye mumukyagulani byasiiba ayogera ng'agamba nti nno Museveni temumuwa buyambi singa temumuwe buyambi gulatya gasi na biki tusobola omwejjirako. Mu ngeri yemu n'endaba mwami Museveni yali era ayogera ng'agamba anenya obote
ngagamba omuntu obeera otyawo ng'otambula n'emmotoka 20 ku 40 naye olwaleero ye atambula n'emmotoka nga 6 nga kuliko emizinga egigenda gitunula mu buli sayidi n'ogamba kakati ono omusajja ebigambo yabyerabira kyekino pulezidenti kyagambye nti nno yayogeranga nga bino ono byayogera oba kati yabyerabira yali avumirira buli kikolobero ne buli yebuuza nti gwe wali okibuuzaako nti ku myaka 8 olituuka ng'olina okusiba abazzukulu b'emyaka 2 kubanga bavumiridde embuzi kyekiri mugenda maaso njagala okuva waggulu nga mbazaamu essuubi baganda bange kikisoboka temugivinga up temugwamu maanyi kisoboka naye kijja kusoboka nga nammwe mubyenyigiddemu amanyi nga fe gatambuliramu mmwe ensonga lwaki tebansibanze bandekadde bansitadda obanga bansibadda ne buli bwebagezaako okunkwatako nga batudde mabega nga babalaba nga gyemuli nga bagamba adewo abakulu abali wano mumanyi bulungi nti amalwaliro gaali gabaddeko nga gabwerere amasomero gaali gabaddeko nga gabwerere ze nasomerako mu ssomero ga lyabwerere nga bagaba n'ebitabo biriko property of the government of Uganda ne peni kozesangayo tokyasobola kiraba olunaku lwaleero so ensi weba ekulembera obulungi tebayo abantu mukufuna kye bayita common good nti ne bwoba mwangu otya obwangu bukomawo mu nnyumba oba okitegeera kakati ddala bagenda tulumirirwawa nga mwami Museveni amasomero agazimbye Tanzania amasomero agazimbye Rwanda abaana baabwe bababuusa nnyonyi basomera mitala w'amayanja kati banaalumirirwawo omwana wa Sajjime Kafennyerwe oba okitegeera bugga bisi ddala nze bagenda kunnumirirwawa n'obumwanyi bwe babukolera omuwendo abasajja obatunuulira n'olowooza n'ogamba oba ddala bano era neewuunya abagamba nti nno kituufu waliwo abagamba nti si bannansi mwe mubijja luddawa bano basajja bannansi ddala nno okumanya nti nno ebintu by'ensi bino bizibu nnyo njagala otunuulire Anita Amongo si gwe tuliko gwe tugamba nti nno anyaguludde akozesezza bubi ssente njagala twala omukisa guno okutegeeza nti Anita Amongo mu maaso ga mwami Museveni yategeezezza nti ye si mubbi era si mulyake njagala owuliriza ebigambo bino bannanga abantu beekaza naye ate eyeekaza muteeka ebbali tya mwami Museveni ayogera ku kulwanyisa enguzi naye ababbi abeera atudde nabo mu maaso naye n'ayogera ku nguzi nga bwagenda ogirwanyisa bamama Mbabazi babeeraawo n'otunuulira bajje Muhoozi nga bamutudde mu maaso n'olaba Anita Amongo muli mu maaso naye ayogera nga ye ebyenguzi we bamuwaayira njagala tuwuliriza akatambi kano muganda wange ka Anita Amongo babadde ntuŋŋamu eyo katubiwulirize. Your Excellency, we want to thank you so much for the support you've given to legislature. We will never take that for granted. We really want to thank you. We want to thank you so much and Mama Janet Museveni for valuing family values and protecting the values of Uganda, the traditions of Uganda, and that's why this parliament here will always leave a legacy in that parliament. Amazima amatuufu ekyo kyokka we tuba tusooka okuyimirira palamenti eno legase ki gyegenda okuleka njagala twogere amazima bino tebiriimu bukyayi tebiriimu ki palamenti eno ey'ababaka ddala kikyegenda okuleka tugenda gijjukirako nti Anita Amongo yali musaasaanya wa nsimbi za muwa musolo tugenda gijjukirako nti ku mulembe gwayo eyali speaker bamuteekako sanctions kwegamba dwa buli bwanguzi tugenda gijjukirako nti speaker Anita Amongo yasoozanga babaka banne tugenda gijjukirako nti oba oliawo yali muntu atamanyi bantu bye tugenda gijjukirako Anita Amongo wano olimba. They are demonstrating because they are self-seekers. Ayogedde ku bantu abeekalakasa ng'ennaku z'omwezi 23 agamba muno they are self-seekers. They are saying these are people who do not want us to respect our values. And as Ugandans, as members of parliament, we will stand by the decision we made. Your Excellency,
When you start marching that you're marching for corruption, the first fighter for corruption is your good self. And we do appreciate. These members of parliament are not accounting officers. We do not account. The stealing, as the chairman said, does not start from parliament. Let's not demonize parliament. Oyo ye mukyala amanyiddwa nga Speaker Anita Amongi agamba nti nno oba olyawo obubbi tebutandikira mu ssiga lyabwe erya palamenti. Kakati litandikira ludda wa nnyabo tubuulire naye nga tukimanyi ti palamenti yeyisa amateeka oba olyawo eggwanga kwe litambulira buli kimu ekitusumbwa kiyitaawo awo mu nnyumba eyo mu awusa eyo awo we biyita naye omubbi yeekaza n'osirika n'ogamba ensi eno teri feya naye nga n'agamba okulwanyisa ababbi ali awo mu maaso atudde omubbi omulyake nga yeewako n'obujulizi amuli mu maaso agamba nti oba olyawo ye si mubbi. Katugenda wa Gen.Otafiire yavaayo n'atugamba oba n'atulabula n'agamba abavubuka guno omulembe gwammwe mukwate omulembe gwammwe mugukolemu be muteekeddwa okukola mujja kwevuma mwekka nga muganya okulwanira omulembe gwammwe. Gen.Otafiire n'atutegeeza n'abakulembeze nti temutulonda kubba omukulembeze tebakulonda kubba. Katutandike ebigambo bya Gen.Otafiire. Don't allow people to tell you we are stealing on your behalf. Leaders don't steal. We don't elect leaders to steal. Okitegedde tetulonda abakulembeze kubba abakulembeze tebaba babbi. Naye ng'oyo Anita Amongi yayimirira n'agamba abantu n'abagamba nti sise namuju kituufu ayinza okuba ayina bye yakola naye yalya nammwe tetwabatuma kujja mugende mulye oba olyawo mumale ate mujje mutunyumize nga we mulya naffe ffe twabatuma tuweereza ulya Gen.Otafiire. Nobody was the assault should glorify corruption. Oh, that this person stole and shared with you. No. You steal 10, you share with us 1, and then you say you stole on our behalf. Okitegedde nti omuntu abba 10 n'abasharingirako 1 n'abagamba tulidde ffenna naye nga ye atutte 9 oba okitegedde. Did we send you to steal? If you are in leadership, you have to be upright and accountable. Those of you in authority, stop confusing request, demand for accountability with hate speech. Young people, I want to challenge you. The struggle for freedom, the struggle for justice should not be in vain. I may not have long to go. Like I've said, I graduated 50 years ago, so you can imagine how long I have to go. It's not very long. Maybe, probably some 10, 15 years. But for you, you still have 50, 60 years ahead of you. Don't accept to pay the price we have paid for you, to repay for what we have gained on your behalf. No. Stand up and tell us, sorry, enough is enough. You have to stop here. Owulidde ekigambo ekyo agamba abavubuka tusitukiremu tuve mu kwekoza n'okwekwanyakwanya tugambe abatufuga n'abo abakutte ebintu byaffe nga tebabitwala nga kya muwendo tubagambe ekimala kimala tubakaliremu ekimala kimala kye kiseera naffe ng'abavubuka omulembe guno twekolere ku nsonga zaffe. Gen.Otafiire kye kigambo kyali mu kugamba. What we are managing is not ours. It's not our own estates. It's your resources. We are managing your resources and we are in power with your will, your authority. Therefore, young people, I implore you, pick the button where we are dropping it and struggle for freedom, for mankind, and for yourselves. Gen.Otafiire akugamba abavubuka mukwate button oba olyawo
ffe we tugikomeza mutandika okubeera nga nammwe mugiseetula muginyiga musobole okubeera nga oba oliawo nammwe muteekawo ebyammwe naye bannanga abavubuka oba tetuyonka oba amata ge batuwanga ge bajjanga mu nti ente ze bakubamu obulwadde mu Museveni asimanyi nakumanya bannange tuli bavubuka abanyumirwa okwogera naye ng'okukola bizibu. Juzi twagenda mu kwekalakaasa awo naye byannaku. Thank you. Okay, kale mu ngeri yemu ebigambo ebyo nga tumaze okubeera nga tubivaamu njagala kubeera nga nkwongerayo buterevu nnyo oba oliawo mu mawulire amalala ge tuyina wabula njagala onzikirize nsooke nkujjukize nti genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga muganda wange bingi by'ogenda okubeera ng'owulira bingi byengenda okubeera nga nkutuusaako so wa video yaffe like mukwano gwange atusobole okubeera nga tuvaawo njagala onzikirize katono nnyo tusooke tuyiteko oba oliawo mu bigambo bya Mathias Mpuuga nga bwe bijja ndowooza nga tetunatuuka wa Mpuuga katusookeko mu bigambo ebiva mu NUP. Waliwo omuvubuka former guild president owa Makerere University omuvubuka ono nakuwa katambi nnaku z'omwezi 23 ng'akubiddwa bubi nnyo wabula amawulire amalungi genjagala okubeera nga nkuwa munnayuganda ali eyo gy'osinzira okuba ng'ogoberera omukutu guno mawulire malungi. Omuvubuka ono olunaku olwaleero ateereddwa ku kakalu ka poliisi bagenze maaso n'okuba nga bamuta ku kakalu ka poliisi era nga ono awaddeyo oba bawaddeyo ensimbi eziri mu 10,000 egy'obuliwo so n'abamweyimiridde nabo bawaddeyo 5,000 nga egy'obutaliiwo kitegeeza bawaddeyo 10 egyabuliwo egy'oli okumweyimirira kati ate bano ogulinga omusingo gwabwe 5,000 wabula nga si za buliwo era wetwogerera kati alya butaala. Omuvubuka ono yali former guild president owa Makerere University ateereddwa olunaku olwaleero amanyiddwa nga Maseruka. Kale mawulire malungi okubeera nga avudde abasajja bamuyisa bubi bamukuba bubi nnyo nga bw'okiwulira. Kale njagala kubeera nga eyo ensonga ngikwata ngiteeke ebbali bwe manga ngitadde ebbali njagala neno ngiyiseewo. Ensonga eno gyengenda oyisaawo ya Mathias Mpuuga Nsamba. Mathias Mpuuga Nsamba okusinziira ku mawulire gengenda mu maaso n'okuba nga nfuna wano okuva ku Capital FM galaga nti former leader of opposition in Parliament also Nyendo Mukungwe County amanyiddwa nga Mathias Mpuuga amaliriza oba oliawo ogenda mu maaso n'okubeera nga proposal gy'abadde akola ey'okwamendinga oba oliawo constitution ku nsonga y'okukendeeza Parliament. Ababaka abali 529 okubeera nga bakendeezebwa Mpuuga ayagala at least basigale ku babaka 360 bave ku muwendo gw'e529 bajja ku muwendo gwa babaka 360 mbunno bakendeeze ensimbi y'omuwa omusolo oba oliawo etokomokera ku bungi bw'ababaka. Wano nno njagala kukkiriziganya naye mu ngeri emu nti kino naffe tuzze tukisaba Parliament tewali nsonga ebeezaayo babaka abatalina makulu kuba tebateesa abasinga obungi naddala ababaka b'NRM obanoonya n'ogamba oba baddawa bw'ojja kuba opposition n'obuuza kakati abalala bo bali luddawa. Ababaka nzikiriziganya n'ekyokubeera nga oba oliawo bakendeezebwa mu Parliament yes naye ate wano kyayogedde okendeeza ku nsimbi ey'omuwi w'omusolo egenda ku babaka bano kakati mukulu oyogera ku nsimbi y'omuwi w'omusolo naye nga gwe weegabira 5 katugambe nti n'olumirirwa ky'oyogedde wali kituufu ne saagala weefuula alumirirwa bw'obanga olumirirwa komyawo ze watwala yes tuyambe komyawo ze watwala simple as that tetwetaaga bingi gwe komyawo amagye gaffe ensonga ebeere masavu naye baba oba weeyogeza bino alimba. Kale njagala tuolekere emboozi endala eya Mathias Mpuuga gitegedde bulungi nnyo katuolekere emboozi endala muganda wange. Tukimanyi nti omukulu amanyiddwa nga Apas naye muyimbi Apas nga Bobi Wine yakajja mu by'obufuzi y'omu ku bavubuka abeegatta ku Bobi Wine nga yakajja
abajjukira okwekalakasa kwa Bobi Wine okwasookera ddala kwali kwekalakasa ku musolo ogwateekebwa ku internet. Okitegedde, omusolo ogwateekebwa ku internet abamu ku bantu abaamuliko ye Bagonza oba gwe mumanyi nga Eipase. Eipase bbanga ddene azze ayogera ebigambo ebitegeerekeka. Ne ku guno omulundi njagala omuwulirize kuba ebigambo bye bikulu ate birungi nnyo. Katutandikira wano Eipase. Guys, we're offended by how these people move, and it's really sad that they want to tell us how to react. How can you ask me to react the way you want me to react when what you're doing is wrong? People are placed in positions to actually make sure that the life of Ugandans is easier, is softer. Oba okitegedde, Eipase akugamba nti bannange lwaki gwe oyagala onteeke nze wessaagala kubeera. Tugamba nti enguzi mbi, kyokka gwe oyagala otulaga nti nnungi, otugoba ne ku kkubo. N'agamba nti twabasindika okufuula obulamu bw'Abannayuganda obwangu, mututeeseze obulamu butwanguyire, naye ate mmwe mukalubye mutulaga nti obulamu mubukalubya. People can find a way to actually feel happy being in their country. People in Uganda no longer feel like you can make it in Uganda. That's why so many people are leaving Uganda. You have so many bakadama. Okitegedde, agamba nti nno twabasindika mutuleetera okufiiringa nti ddala tuli mu nsi yaffe era tugyeyagaliramu, naye ate bye mukola bitusindiikiriza okufuluma eggwanga lyaffe. N'agamba kyova olaba tuyina Bannayuganda bangi abafulumya eggwanga ne bagenda mu bwakadaama bangi n'abalala bangi, naye atuwadde ekizampa eyo kubanga oba oliawo emirembe mitono saidi zeeyo oba okitegeera. So Eipase akyatuwongerayo. Why you're having all these things happening is because people don't have hope in. Agamba nti lwaki bino byonna bikolebwa kubanga abantu tebalina ssuubi waka, baliraba mitala w'amayanja. Making it down here. But politicians have hope every single day because every money that comes in, that they get, all this money that they get, foreign funding that should help the many helps the few. Agamba nti nno naye bo bannabyabufuzi balina essuubi buli lunaku olw'ensonga sente zonna ezijja bo bazeesigaliza, ne bwe bubeera buyambi obuva emitala w'amayanja, funds ezijja okuva emitala w'amayanja bazibba bo ne beeyagala. Oba okitegedde kyategeeza. And it's really sad. And when you see our own president stand and be against us when we actually championing this cause, saying, you know what, we do not like what you guys are doing. Agamba nti nno ekisinga okwewuunyisa olaba ne president yennyini ng'ayimiridde ate nga ali against ffe abamuyambako okubeera nga tulwanyisa enguzi. The president of Uganda came into power saying that he's fighting things like corruption and unfairness. Agamba nti nno Gen.Museveni yagenda okujja mu bukulembeze oba mu buyinza ng'ebimu ku bintu byavumirira era byagamba okulwanyisa gyewo y'enguzi, ebimu ku byo y'enguzi. When we come and say we're fighting that, he should be joining us immediately. Eipase agamba bwe tubanga Bannayuganda tuvuddeyo ne tujja tulwanyise enguzi, wandibadde otwegattako bwegassi, kubanga mu Luganda bagamba bw'ofuna kaabirako baba naawe yongera. Kakati mwami Museveni bw'obeera nga ddala olwanyisa nguzi nga toli mu tulimba, toli ku kuyiwa nsaano ku mazzi, wandibadde weegatta ku Bannayuganda. Katweyongereyo ne Eipase. Because what we are fighting for is the thing he stood for when he was coming into power. Agamba kubanga ekintu kye tulwanyisa, kye tuli mu kulwanyisa, kyekyo kye wayimirirako ng'ojja mu buyinza era kye wasuubiza abantu. It's only right for him to also be on our side, but he's not. Agamba nti nno yandibadde alina ku sayidi yaffe naye ate taliiyo. Because I think he's very, very aligned with the people who are doing what they are doing. And then he pretends that he cares, that there is change or there is corruption, it's really, really bad. We had a march. He also had a march. Why shouldn't people march to the parliament? Eipase agamba
nti mwami Museveni newankubadde agezaako okwedistansinga okwejja mbu ye tali muli wanguzi naye ate atambula n'abali b'enguzi nti ye tawagira nguzi naye ate abali b'enguzi batambula nabo. Epase n'atwongerako n'agamba nti no twabadde n'okutambula kuli kwe twogerako kw'ennaku z'omwezi 23 dwaki oba oliawo yandibadde tatwegattako naye ate ne batulwanyisa kitegeeza ye ayogera byogere naye ye ng'omuntu enguzi n'abagirya ba Luganda. When they are actually showing that they are frustrated by the parliamentarians. Why? Why should it be hard? Why should people be in prison? As we speak, we have so many of our friends in there, and it's really, really sad. Agamba nti nno bwe kibanga abantu kye baakoze kyabadde kituufu okulwanyisa enguzi lwaki abantu bali mu makomera bantu babadde bagenda ku Parliament kulwanyisa nguzi lwaki olwaleero bali mu makomera era Epasa agamba kibi nnyo kya nnaku nnyo kiri kwagamba tekinyuma nakuwulira oba oliawo ogamba nti bannaffe bali mu kkomera olw'okuba balwaniridde babadde balwanyisa enguzi olw'okuba babadde boogera ku balyake. I pray that a day comes where many of us can stand, because the problem we have is that whenever some stand, others don't stand. Epasa agamba nsaba olunaku lujje nga ffenna tusobola okuyimirira. Ekizibu ekiriwo abamu bwe bayimirira abalala tebaagala kuyimirira oba tebasobola kuyimirira. And it's really one of the things that really hurts the most. The first time we had a match with Bobi Wine were so many people. And the time came for us to actually move, and we were like 10, to be honest. Agamba nti ekisinga okwasa ennaku ayogedde ku lunaku luli lwe nabagambyeko lwe beekalakasa ku musolo gwa tax gwa intaneti nti bwe twatandika okutambula twali bangi naye embeera we yatandika okusajjuka twasigalanga 10. Oba okitegeera kyagamba nti tetusobola abantu kuyimirirawo bumu ne tugamba katulemereko kino tukigguse. We were joined by other people as things were going on who didn't even know what we were up to. But because of our voice and what we came up with, they joined us. I just pray that many of us stand, because what we are standing for is a noble cause. It's not something that we are trying to hate on Museveni. Personally, I don't hate the president. I hate his doing. I hate how he runs the state, but I don't hate him as a man. There is no hate in my heart. I don't think I would feel like, oh, you know what, I don't like the president. We respect him as an elder, but we don't respect his acts. Okitegedde Epasa agamba nti ye nga ye omuntu mwe talinamu bukyayi ku mwami Museveni wabula alina obukyayi buyitirivu ku bikolwa bya mwami Museveni era muwe ekitiibwa ng'omuntu omukulu naye byatawa kitiibwa by'ebikolwa bye ebimuvaamu n'ebyo byakola nga ye omuntu tamuyinaako buzibu tamuyinaako bukyayi naye alina obukyayi ku bintu byakola n'ebimuvaamu. Epase bw'atyo bw'annyonnyola. We do not respect how he runs the country. We do not respect how he protects the people who do evil to the country and the people, because what is going to happen is that, and we all know, this is what I'm telling you is something you already know. We all know that every money that is coming from outside Uganda to come here and help us, that is actually stolen and all that, it's us that are going to pay it. Epasa agamba nti mwami Museveni engeri gya protectingamu ababbi oba oliawo naye ayinza okufaanana ababbi. Agamba nti kyannaku ensimbi eziva e Bulaaya oba emitala w'amayanja okujja okubeera nga zituyamba ate ziwunzika zibbiddwa nga ziyambye bo. Epase, we the younger people, these people are going to be dead already. Era agamba nti no zino sente ffe tugenda okubeera nga tuzisasula. Bano bazibba abazituwa bazituwa tuyamba kyokka bano ne bazibba ne bwe bazibba si be bagenda okuzisasula ffe tugenda ozisasula ffe abaana ba Uganda. Abamu ku bazibba abamu beefiira nadda abamu ku bazibba beefiira nadda naye ebbanja likyaliwo ffe bannayuganda tulina oddisasula. Lowoozaamu wava Uganda nga wakola ka mobile money bakakulemya, wava Uganda nga walina kasaaluni akasiba enviiri oba akasala enviiri ne kakulema,
ng'okatambuliza muloni amabanja galinga mabanja n'ogenda ku mawanga oyiribe ze batalinaako nasse naye nazo bazitemako omusolo n'ozisasulira. EPAS kyagezaako okunnyonnyola. It's going to be us to suffer. And if we don't stand now, before things get worse, we have a problem. And most of these parliamentarians have to be put to book, to be honest, because most of them don't respect their positions. Okay, EPAS agamba nti nno tuteekeddwa okubeera nga tubaako kye tukola ekyamangu ate nga tukikola mu bwesimbu. Tuteekeddwa okubeera nga bano ababaka ba palamenti abamu nga tubateeka ebbali mu bitabo kubanga bino balina obisasulira. Gano ge mazima. Ababaka ba palamenti bano abali mu gasiya bino byange ekyo kyange abali mu kukolerayo gasiya abatamanyi na kiki baagala kubeera oba kinsi kye yeetaaga beetaaga okubeera nga babaako engeri yonna oba ovudde mu palamenti oba tovuddeemu nga luwa engeri gye tujja okukwatako bwe tuti munywanyi obitutebeze obitubuulire. They were put in positions to do good by the people, and what are they doing? Most of them can't even sign a bill so that they go out there and see how they can table a topic like corruption, and some of them can't even sign because some of them are part of NRM, and with NRM I think there is a lot of group thinking, which is really, really bad, where people join a thing and just think as a group. You have to think as an individual because you are voted by your people in your area. Webale nnyo EPAS. Tubalonda basajja mmwe ne bakazi mmwe eno nga tetubatumye genda kukolera mwami Museveni, tubatumye mugende mutukiikirire. Okubatuma eyo tekitegeeza nti mutegeera nnyo mmwe musinga okutegeera mu constituency. Wabula tubagamba ffenna tetusobola genda naye genda otukiikirire. N'otuukayo n'otandika kukiikirira birowoozo bya Museveni eyali takumanyi, ffe twakulonda gye wali n'ojja n'otula ku mmeeza n'otwerabira. Oba olyawo bano ababaka ba palamenti beetaaga nabo okuteeka ku nninga, beetaaga okussa ku misaalaba ne bawanikibwa oba ku ntandaalo. You have to respect them and stand for them. I pray we have more people in the parliament that really respect Ugandans, respect the money that comes in to help Ugandans so that it does what it's supposed to do. We talk about corruption, we don't talk about theft. This is theft. It is way past corruption. Okitegedde bulungi. Akugambye nti twogera ku corruption. Naye kino kisukka nawo okubeera corruption. Buno bubbi. Oba okitegedde nti twogera ku corruption. Naye kino kisukka ne ku corruption. Buno bubbi bwennyini obugenda mu maaso mu palamenti y'eggwanga Uganda. Njagala okwebaza abayimbi abasobodde okubeera nga musitula amaloboozi gammwe. EPAS wesitula eddoboozi lyo from day one. Nzijukira bulungi nnyo era mbibagambye. From day one, EPAS obadde oyisawo eddoboozi lyo. So brother, tukusalutinga. Era Katonda akwongera amagezi okumanya n'okutegeera. Azawi, webale nnyo webalire ddala. Abayimbi abayimiridde n'abantu, tulina agayimbi nga gayinayo ebivulu byago. Naye nga birya ne sitaani. Ate ne bimala, ne bijja bikukumbe n'obwaffe eno, obw'ekinaku. Basajja battu bakazi battu, okubya amatafaali. Obadde oli mu kutambuza butunda mu kibuga. Otunda tuzzi. Embwa ezo nazo ne zijja mbuzituukayo eyo mu downtown bazze simanya nze gundi batuwogganira. Njagala kubeera ng'eyo ensonga ngikwata ngiteeka ebbali muganda wange. Tukole eno esembayo gye njagala tuggalewo ya Gen.Otafiire. Bino ebigambo njagala tubiwulirize. Bino ebigambo bya Gen.Otafiire njagala tubiwulirize. Ffenna twali tuwulidde ku mawulire agagamba nti palamenti abasajja baagala palamenti yebeeronda president. Okitegedde? Then njagala tuwulirize ebigambo Gen.Otafiire byatugambye. Gen.Otafiire yavaayo dda n'agamba nti no Gen. Museveni ta owningangako ntebe ya ggwanga Uganda, eyo entebe y'Abannayuganda. Gen.Otafiire azze abaako ebigambo byayogera sigamba nti naye mutuukirivu naye sofa so guudu. Aina baasinga bangi nnyo emikebe eyo NRM. Ye yasigaza omutwe gwe bamukomako bukomi ne bamuyita gwe jangu oyagala tukola ki? Ne musajja atunaasirika naye ng'akyogedde. Ne ku guno mulundi ku palamenti kyeyagala okuyisa
okusinziira ku Joel Ssenyonyi yatugamba nti yawulira baagala kulondayo omu ku opposition aleete ekiteeso kino. Njagala tuwulirize ebigambo bya Gen.Otafiire. We fought for democracy, the right to choose my leader. And on this, I have heard voices in Parliament saying the president should be elected by parties. Okitegedde agamba nti nno twalwanirira mirembe. Okitegedde emirembe gy'okubeera nga Munnayuganda yeesalirawo ani anaamukulembera. Era akugamba nti nawulidde amaloboozi nti president anaalondebwanga oba ayinza okulondebwa mu Parliament. Katweyongereyo. David, I respect that view of yours, but I don't share it. Tell your colleagues who are peddling that idea that they should be humble enough to understand why those of us who framed the Constitution said the president shall be elected by the people, and not only the people, but with 51%. Okitegedde agamba nti mwenna abaagala okukikola twagala mukimanye nti bwe twali tukola constitution twategeeza nti president anaalondebwanga bantu, ate ne tutakomaawo ne tuteekamu akawaayiro mu constitution nti anaamalanga kuweza bitundu 51. Kitegeeza abantu be balina okusalawo, ate ne bwe baba basazeewo olina okubeera nga oweza okusinga ku banno ebitundu 51. Oba ntegeerekese. Otegedde Jeno kyagambye. Of the population, we were not stupid to insist that it should be 51%. Why are they humble enough to consult those of us who are there and say, why did you do this stupid thing? Agamba tetwali basiru okubeera nga tuteekamu akawaayiro nti omuntu olina kubeera nga asinze olina 51%. Tetwali basiru. Agamba beera ne capacity esobola okubeera nga abantu beera ne capacity nga abantu osobola okubeera nga oba kwegamba nkiyite ntya osobola okubeera nga obaperereza bakuwagire. Ndowooza kyenyinza okubeera nga nkozesa. That was my belief. It's my belief. It will be my belief until the last post. Last post in the army means the bugle they blow when you are going down the grave. Bw'atyo bw'afundikidde. Agambye nti oba oliawo nze bwentyo bwe ndowooza bwe nzikiriza era bwe nja okukkiriza okutuuka nga nzikiridde mu ttaka. Entuuko yaffe ng'ab'amagye omala kukkirira mu ttaka. Ye Gen.Otafiire bw'atyo bw'alowooza, bw'atyo bw'ayogera, era ye bw'atyo bw'alaba ensonga. Kale nno Munnayuganda ali eyo, ebyo bye bigambo. Njagala kubeera ng'ensonga eyo ngikwata ngiwummuze. Mbeebaze abatambudde nange, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Saba Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abankuumire, mwebale kugoberera, mwebale kumpa matu, mwebale kubeera nga muwuliriza. Katonda lugaba nnyini byonna abampeere bye musinga okuba nga mwagala. Mubeere bulungi. Peace and love.